Good evening, and welcome to the Daily News Roundup with Daily Mirror Online. You're with me, Nicholas Manuel. Let's take a look at our headlines. The second wave of COVID-19 is likely to last another month. 41 more officers at the Borala police station test positive for COVID-19. Sri Lanka and India to discuss COVID-19 prevention measures for fishermen. A program launches at Cinnamon Garden police station to distribute dry rations. Basil Rajapaksa to enter parliament only at an opportune time. The ICC ban on Sanat Jayasuriya concludes. 43 Pakistani prisoners convicted of drug offenses have been deported from Sri Lanka. An investigation has been launched into the death of an inmate at the Monaragala prison. Election results show a tight Trump-Biden race in key states. The 18th commander of the Sri Lanka Air Force is to prioritize fleet capabilities. Now, diving into these stories in detail. Deputy Director General Dr. Hemantha Herath yesterday stated that it would take at least another 1 month to bring the Minuwango to Paliagoda cluster under control. Speaking to the media, he said the situation at present, where cases are being reported in hundreds, will prevail for another 1.5 weeks. Meanwhile, Dr. Herath said the number of COVID-19 cases being reported in the country has comparatively declined. 41 more officers at the Borala police station have been diagnosed with COVID-19, bringing the total of people contracting the virus from the Borala police station to 56. Accordingly, over 200 officers within the police department have contracted COVID-19 as of today. The Joint Working Group on Fisheries between Sri Lanka and India is to discuss ways and means to prevent the possible spread of COVID-19 through fishermen of both sides contacting each other at sea. Fisheries Minister Douglas Devananda told Daily Mirror there was the possibility of fishermen, particularly those in the north, getting infected and becoming spreaders. He said that some fishermen from both sides were reported to be in contact with each other for dubious deals, such as smuggling turmeric, narcotics, and gold. Western Province Senior DIE, Deshabandhu Tennakun, launched a program at Cinnamon Garden Police Station today to distribute dry rations to over 400 police officers in the Western Province. Ruling party MP Jayantha Kettagoda said yesterday that Basil Rajapaksa, who is the founder of the ruling Sri Lanka Podujana Peramuna, would enter parliament only at an opportune time. MP Kettagoda told the Daily Mirror that it would not otherwise happen in the immediate future. When asked whether he would resign from Parliament to make way for Basil Rajapaksa's nomination as an MP on the national list, Jayantha Kettagoda said there were several MPs ready to forego their seats for it, but he would be the first among them. The Global Cricketing Authority ICC had banned former Sri Lanka cricketer Sanat Jayasuriya from all forms of cricket after he admitted breaching 2 counts of the ICC anti-corruption code. He had admitted to obstructing an anti-corruption probe by tampering with evidence sought by the International Cricket Council. He tweeted, quote, "I am happy to announce that the terms of my agreed sanction have been met and my period of ineligibility has been concluded," end quote. He thanked the public, the fans, and his lawyers for being a great source of strength to him during this period. 43 Pakistani prisoners convicted of drug offenses in Sri Lanka were deported to Islamabad from the Bandaranaike International Airport on a special flight this morning. An airport official said that the prisoners were convicted by the Sri Lankan High Court and were in various prisons for a period of 10 to 15 years. The Pakistani government had set a special Pakistan Airlines flight with 86 security personnel to the BIA last night to take them away. The prisoners were brought to the Katunayake airport by several buses of the Sri Lanka Prisons Department. An investigation has been launched into the death of an inmate at the Monaragala prison who had been a victim of assault. The Commissioner General of Prisons, Thushara Upuldenia, stated that an officer of the Monaragala prison had also been injured and hospitalized after he was assaulted by an inmate. He said an inmate from Ampara, who was imprisoned over a drug-related offense, had acted in an aggressive manner at the cell and had assaulted the prison officer. The injured inmate, however, was admitted to the Monaragala hospital, where he later succumbed to his injuries.
ඊයේ දිනේ පෙරවරුවේ මොණරාගල බන්ධනාගාරයේ සැකාංක 2253 ගමගේ නිලන්ත යන සැකකරු කලාකාරී ලෙස හැසිරලා තිනවා. බන්ධනාගාර නිලධාරියෙකුට පහර දීලා තියෙනවා. ඒ අනුව බන්ධනාගාර නිලධාරියා තුවාල ලබලා මොණරාගල රෝහලට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඒ සමගම මෙම රැඳවියා තවදුරටත් කලාකාරී ලෙස හැසිරීම නිසා නිලධාරීන් විසින් බලය පාවිච්චි කරලා මොහුව මෙල්ල කරලා තියෙනවා. රැඳවියා තුවාල ලබලා තියෙනවා. ඔහුව රෝහල්ගත කරලා තියෙනවා. අවසානාවට මෙම රැඳවියා මොණරාගල රෝහලේදී මිය ගියා. මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් වලට සම්බන්ධ රැඳවියන් විසින් මේක කැරල්ලක් ඇති කිරීමේ උවමනාවෙන් මේක ඉතාමත් කලාකාරී ලෙස අනිකුත් නේවාසිකයෝ පොළඹවගෙන යම් ආකාරයක කැරල්ලක් ඇති කිරීමට උත්සාහ කරා බන්ධනාගාරය තුල. ඉතින් මේ නිසා බන්ධනාගාරයේ ආරක්ෂාවට අපිට ආරක්ෂක අංශ කැඳවන්න සිද්ධ වුණා. බන්ධනාගාර බුද්ධි ඒකකයේ නිලධාරීන්ද කොළඹ සිට මෙම ස්ථානයට ගියා. කෙසේ වෙතත් පස්වරු 7:30ට පමණ අපිට මේක පාලනය කරගන්න පුළුවන් වුණා. විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවේදී නේවාසිකයන් විසින් බන්ධනාගාර සිරමැදිරිවල දොර අගුළු කඩා දාලා තිබ්බා. යම් යම් මලාබාහන සිදු කරලා තිබ්බා. මෙම සිද්ධියේදී මියගිය රැඳවියා මීට ප්‍රථමත් බන්ධනාගාර ගත වෙලා තිනවා කීප වතාවක් මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය සම්බන්ධයෙන් සහ සොරකම් සම්බන්ධයෙන්. මීට ප්‍රථමත් නිලධාරීන් සමග විවිධ ගැටුම් ඇති කරගෙන නේවාසිකයන් සමග ගැටුම් ඇති කරගෙන මොහුට බන්ධනාගාර විනිශ්චය මණ්ඩලයෙන්ුත් මාස 6ක සිර දඬුවමක් මීට ප්‍රථම නියම කරලා තිබිලා තියෙනවා. කෙසේ වෙතත් මෙම සිද්ධියේදී නිලධාරීන් විසින් යම්කිසි බලය අයුතු ලෙස පාවිච්චි කිරීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නම්, බලය වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය නීතිමය පියවර ගැනීමටත් කටයුතු කරනවා. Democratic candidate Joe Biden on Wednesday said he was optimistic of a win in the U.S. presidential elections and thanked his supporters for their patience. Shortly after the speech, U.S. President Donald Trump, seeking re-election, accused the Biden campaign of quote-unquote trying to steal the election and said he too would make a statement shortly. His post on Twitter was flagged by the company, which said it could be disputed or misleading. At 12 p.m. IST, Biden had 224 electoral votes against Trump's 213, according to reports. A candidate requires 270 electoral votes to win the presidency. Air Marshal Sudarshana Patirana stated that though there is no enemy at present, improving the attack and air support capabilities of the Air Force is one of his key priorities during his tenure as Air Force commander. Speaking to the media after assuming duties as the 18th commander of the Sri Lanka Air Force, Air Marshal Patirana announced that they are well below the required standard of fighter capacity and attack capability. 69 වසරක තාම ගාම්භීර සහ ප්‍රෞඩ ඉතිහාසයක් තියෙන ගුවන් හමුදාවේ 18 වන ගුවන් හමුදාපති ලෙසට මට වැඩ බාර ගැනීමට ලැබීම මම ලැබපු වාග්යක් හා ඇත්තටම වාසනාවක් හැටියට මම සලකනවා. මගේ මේ අද ආරම්භ කරන මේ ගමනේ ඉදිරියේදී විශේෂිත වූ ඉලක්ක 4ක් කරා ගුවන් හමුදාව අරගෙන යන. පළමු ඉලක්කය හැටියට දැනට අපිට විශාල ගුවන් යාන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නැවත වැඩි දියුණු කළ අභ්‍යසර ක්‍රියාකාරකම් සඳහා යෙදවීමට. ඒවා ඉතා ඉක්මනින් වැඩි දියුණු කර ගැනීමටත් ප්‍රහාරක සහ වෙනත් මෙහෙයුම් නිරීක්ෂණ ඒ වගේම ආධාර ගුවන් මෙහෙයුම් සඳහා යොදා ගන්නා ඒ ගුවන් යාන ලබාගෙන අපේ ගුවන් ශක්තිය වර්ධනය කර ගැනීමට. දෙවනුව ඉලක්කය හැටියට ශ්‍රී ලංකා සමුද්‍රීය කලාපය ගුවනින් ආරක්ෂා කර ගැනීමට ඇති ශක්තියක් ඇති ගුවන් හමුදාවක් ලෙස ඉදිරියට යන්න. තුන්වෙනි ඉලක්කය හැටියට අභියෝගතා ගැන විශේෂ විමර්ශනයක් කරලා ඒවට මුහුණ දීමට හැකිවන පරිදි අපි අපේ පුහුණු වීම සහ ඒ ප්‍රහාරක සැලසුම් වෙනස් කරමින් විශේෂයෙන්ම නියමුවන් රහිත ගුවන් යාන පද්ධතිය නගා සිටුවීමටත් සයිබර් තාක්ෂණය මතලබ සයිබර් වෝ කියලා අපි කියනවා ඒ සඳහා ඇති ඒ තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කිරීමටත් ඉදිරියේදී විශේෂයෙන්ම ඒ අභියෝගතා වලට මුහුණ දීලා ඒවා ජය ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. හතරවෙනි ඉලක්කය හැටියට ශ්‍රී ලංකාව දූපතක් අපිට විශේෂයෙන් ස්වාභාවික ආපදා සැරින් සැරේට අපිට ළඟා වෙනවා. ඉතින් එවැනි අවස්ථාවල් වලදී ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවක් හැටියට රටේ මහ ජනතාවත් මහ ජන දේපලත් ආරක්ෂා කර ගැනීමට ගුවනින් අපිට දෙන්න පුළුවන් උපරිම ශක්තිය දීමට හැකි ලෙසට ගුවන් හමුදාව ඉදිරියට ගෙන යාමට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. For further details on these stories, visit our website, www.dailymirror.lk. Thank you for tuning in. I'm Nicholas Manuel, and this was the Daily News Roundup.